banko la tarambulol ti memu Gambia bankoti mune nyanta ani mune manyan nan toluma koto stay tuned nganin tra ko nyimba me yalon ko lem baba famala juloti loya Ousainou Numukunda Dabo, the hero, the Mandela of our country, the Gambia. Ibra Fati, thank you. Thanks for watching. Lamin Jawane. Yeah, be malafika any call ke Mr. Jawane because mbedo kudlale mang any other device sort of balajang wala na man number pin. But I hope my next program, inshallah, mbe number kala yele, then we will all have access to call ke to make your contribution. Mafle abaraka, thanks for watching. You are welcome, my sister. Bless Kampaware, greeting to you. Aminata Bakanyi, my lovely sister, love you too. Guy Aminata Bako Serinyiko UDP Dorom. Aminata Bakanyi la Abulai Kanyi la Nyalama. Ala kamfala jaman be konton na jaman banko kan wherever you are. Keba Sabali be konton na greeting to you. Be brother Keba Finland banko kan bal konton na. Ate si mansaya munanne muto jati. Dawo nadi ate isi nafulti ya nadi ate isi mansaya munanne muto nyati. Nada boto nadia tes mansaya da boda wala muto nyati. Ako come to MPP. My brother, I don't want Sulantol Famola because nine to lucky cool kibaro moya kijo kafral. Then me mamfly the wala before it is late. Ay muruna nga fasu kono momorondi ye fasu bule ba jongeta wati dolbe sila bina e fasu kono le kana blessing dani kana duanyi ni alafa adama ko ani MPP mkolu UDP mkolu men yalla ngoy to lel tata alafa ye muruna before it is late. Brother Bolong kai thank you. Lamin Kante Balbe Kontuna, thanks a lot my brothers. When are you going back to Mali? Very soon. But yalo nintoli yal bula jentata Mali, I'll take kule fanam bendinola. Musa Marena, greeting to you too. Sally Sonko, greeting to you. Ako, we have $1 million for you. Only $1 million. Baro nawa for you. Nkai nawa for you. Baro la mol buka mol ofan ufenna for only $1 million. Nawa for you, my brother. Good evening to you, Ramu Jabi, bal kontona ala baraka, Lamin Sisao, balbe kontona, Aisa Fati Piaro, greeting to you, darling. Yeah, Aisa Aminata Baka be kontona. Yes. Okay. Yo, assalamu alaikum kotenke. Assalamu alaikum badi misilmolu. Assalamu alaikum badi gambianolu. Sek sering bambale murtanan sering ko musolu ko UDP drum. Mbadi ngolu nata mural kan nang beri mansatalla ay nyimawul indi kaira ning kaira la.
ana tan tiñandi kayra nin kayra la lawatol sita bari ani kabintol ben simo kan ko duniya baluwo famol bo ñama dol be la dol be wulla asikeno wo ñama dron ka keten dron kamuru nan kali konton wherever you are alnalla dimbalu be alnalla family be ka duwali sima ya bala anin jata kende anin harje frimba anin laban kunyima si mansa senu modani mansa ba mansa kallan sew ijazu zalal wal kiram dunia ne motio lakira ne motio asi kairo jidi doron na bundalto na doku bundalto mbe dawdarandi oton na kondon drobal be mba kala nyamen doron atol men be platform to sainten albe jiberola albe alblola la sia buton kan amon kola ya sia di programme parce que mina même fola na banko la kolemu même gambe bankoti mbadi ngolu ka kubon kuloni subo bondi nyoto ka fufilo ni keso fananta ka tenteng même keso ti ngota oto mbal be welcome la ni programme to me yalon ko it is going to be very short because mbedo kudlale na feel kodal there is some issues men yalon ko ntende no la fe fonga na address to our people fora liya fole diamula liya be fole fana bari membe dendi na banko la kuala manya na kandaha me murla na always kana kanyo remind ku kende kewala kanyo fatandi ku jaw kewala kanyo remind ko na gambia la soto me yalon ko ntol fanansi proud no walla ko this is our own, this is our country woto me yalan ka nin silo manta mbe ko diala ba fen fen nin silo tata na bulo noma nte batol be nyinin kala momor ndi yalan fanko adam baro la support ala muti me yalon ko bi atale be president na banko kan mbatol fa nyinin kala al nin ala tema adama abita kan kula ban faman tarata kan ku ko mbe yalon ne nimman finki nyalbe malaring nsonda molbe mbala na lom fana membe takan definitely mbe yal nako banko mantra takan ku jamal lebe ke ga me yala beta 50 no la nengola ku jamal lebe je me yala ko fana ta be express no la bari sinadoron ka podol summarize molie ka tandi molla exactly ntolu gambia dingolu mune nyantan tolma surwal safu nyaadile lal moñu waral woto albe mbalbe bismillah la kuce dallen alsi kuke aliye basota ngana kacha ndana tol melabe sia di program yo Aisa, thank you so very much. Road to 2021 UDP drum. Aisa walemu, yes we can inshallah rabbi abekela du nadi aramansatallah 2021 iyalam iyame yalon ko UDP la iyalamu it is written abe written in atmosphere kono la abe written all everywhere and then no more ndim man sonala drum imari le betarra mone kono and before betarra mone kono come and join United Democratic Party, come and join the party of your own party eme yalon ko yete fango sonta iko nim party de nim kumbota itolel kalonye ning batata itolel kalonye itolel fanamu majority ni amoy makoyro kake Gambia banko kan ni kiskisiro ke UDP dingol membe bantala banko kan membe Gambia banko kan nunel bulobe Gambia la makoyro kol ko ala kiskis ha berin jaralol la bundal lembang berin bunda jumañol lembang makoyri jamali kake ala be kiskisal ba yela ko UDP dingol lel buloba be koto o be pour kan banko nyin ka tembendi ka londi oto alnana le join kafo kan kafo me yalon ko al be kumandani munela wala mu so la soti menda bije menda tije ka be bun chaw oto mbadi ngolu bi mbedo mandin kacala menketa honorable Sidia Jatati mbedo mandin kacala la ko te jam falaje because ngajelo ko there is issues men yalon ko lebe mbulo ko men jana kumata puruka o kodol fangul kacha biko kule men yalon ko itambitale and then watol men yalan sidie nyanda fin la kacha o kolla amam findo wato la fo
o watol tambeta so ning kombe muranan kana o kacho be kalanto le distraction nati and we wouldn't do that be do mandim falaje anim be diamula me yalon ko le muning mantora ko membel na banko kanteng drugs everywhere guns everywhere anim be diamula kula me yalon ko wala be dending na fondin ciowol la kula nana ten da hala de alala lungolum ba kuma kan yin sen kanale ntol men yalon ko be bantala bankol kan ntol men yalon ko be tuwawdu bankol kan men be German nembang Spain nembang Italy nembang Switzerland nembang America nembang anywhere be as far as Gambian wala muti mbe diamula o fannala ntol mun nyantan toluma ani nyanta mun fanan kala mbe diamulo yo follow honorable Sidia Jata mbe a jele ala maraki sol kafunyola ala mara flolu ay kafunyola tata deku atamata si Fatu Network asita je mbe ala kuma kan lamoyel bata ndila message menti bi memem fala honorable Sidia Jata me alon ko alifale mu serigne nga horma bake nga bunya bake definitely watol mu mela be nga kuma lanka fayne fanko filte dundulalla bare nyindro ke bang yalla hadamadin kunda anin hadamadin ofana inyanta alonnal definitely nte nyanta dun namintole manyana dun namintole woto Sidia over 30 years sangi tan saba filta dundulala ani sayin amala nga nyanta dun nadame woto mba fly ko ani kabi ala kiskisiro nyin adasatala ani kabi ate nyanta dun nadame nyanta tara dame ani kabi amantara je because they am very disappointed back bi Sidia Jata me yalon ko nte serigne horomo sotaye ngabunya sotaye nkamala la baake fana katasi Fatu Network hol men yalon ko ye gambianul fangulu tora gambianul e mantorol soto du tol men yalon ko to lem alfaldi nyanta wullanum bengo wato men Adam Barrow be kuriyali kela kaje ko fanka buso landi Gambia dingolu kan fodole mantoro jawol sota kono Sidia nyol bele neko Sidia mo namuna diam kan moy ngam men diam kan wala mu Halifa Sallati o fanana diam o be abe kan munati wala mu mbatu nteben on strategy use la nyamen benna logic use la nyamen kaje ko ntes Halifa den tata sotola ntetita bari malla finin dolu fana yeta oto say mbele be fola ninte fota dolu fana be fola fere jamal lel keta 2016 bedum coalition of formta bari Sidia itol kana nim fanna jumal wala muko mbatum bang mbedun na Gambia dingol hakilol kono nyamen mbe hakilol tinyala nyamen isaje ko Gambianol be e bulo chodi la UDP la Gambianol si bulo chodi loya Ousainou Dabola isaje UDP sembo men babulu o sembo yimbe talala nyamen bare mandin kolu ko duntungo men nyanta kokolela wallahi mo buko bale kokolela mandin kol nata fo ko samo har boy nyonte mor kunindingoti dunina mutonyat mbadi ngolu mbe bota kalamale Sidia Jata anado kunyo ala kolik me yala wole mu Halifa Sallati ye ferol men landi because of muneketa sangi sabo me yalon ko inata impose mul kan e Adam Barrow ta ya nene moli yagel banku jamali kan dunia kono coalitionul ka formle bar 2016 coalition o même form ta Gambe banku kan be agele ya form nyaadi le mbadi ngolu ye form nyamen kala nimmen ke hakilotu e fankan ko kula benin konin koto fere jawol be laari nga koyin koto munat na formta because na la constitution o sangi sabadi yalla e sangi lul di yalla atol men mu alfalte ale constitution o long ale loi long ale ko be long duite ko politician o mutu tonya politician o mutu e lafita ka banko le beten e lafita ka ko le tembendi ali mallo ko sangi lulu ningo bota yeldom president nyanta jila bare al ko sangi saba mbadi ngulu say mena nyanta kala munabe kala Halifa Sallah be sirin nun Gambia banko ngatele mo kwale sono la spokesperson Adama Barrow ni may fati be Senegal we remember those days because mba kono le anika aka kemfelo ko may just yesterday kunun nam manyina even
manyina kukilin naje because mbeba kono le mbebulari nga kono. So what happened was Halifa Sallah ning jiko be siring anin tol men yalon ko mbe ko man beni nyo jiki kilingol be siring ko Adama Barrow askeno be Halifa Sallah kala vice president because Halifa ay role bale play mandin ko wulo wuliata nyaw yarandi ngala nyin koyo wallahi sof ba fla ko ay role bale play nunje mbadi ngol but ning hatred me yalon ko be Halifa sondo mo kono me yalon ka nanata bola me yalon ko kabrolo ba bondi la bala wallahi billahi tallahi wala tinna Gambia banko amanta wala tinna ko ale suno nyim fananti nyata because of atollel na banko la maral kitabo le silol di president Adama Barrow la kayko isimo tombon men diata yake la ministati e la vice president on ku kota on kirbu karabol so silang Halifa Sallah membe karta kan sanji sabo yin ni example ate keta vice president ti Gambia banko kan sanji sabo yin abe timmala a kol nyimbe be timmala nyadi wazata be kala vice president ti me yalon ko in his life bring over sanji tansabanim feng me yalon bring sada wada kayra jawara wato la lemu anin sada wada be politiko ke kan doy mbe bota kala male PDY, People Democracy Organization Independent Socialism. Mbebota kalama. So, itolu fango nyante ke fanyininka. What is our problem? Because definitely be more konte ko Halifa Sallah is a politician. Si they are a politician or no, they are not a politician. Because mbeja hal ani kitab me yalonko the comedian kitab ala politika party akabe men lola na alo bi na e kumandro ko molbe dankula kitab le maka tambe Halifa Sallah ni Sidia Jatta. What is the problem? Munat ne me fanyininka munat na Sidia ma fanyininka Halifa ma fanyininka. What is our problem? Ni manke mo la problem otide ito lel fangul la problem. What is your problem? Munat na ma nyininka alifal membe ko men atol albe titar linga la londola kalisi bundo ko keno bunda beleto. Yeah, anikabi atolu buka organize no. Anikabi atol buka Gambianol kumandino yene dan kalima. Anikabi atol buka Gambianol encourage no fenna. What type of a politician are you? Sidia Jatta, Halifa Sallah. Politician sifa jumanyol le matolti. More lata la meni alonko. They call themselves intellectual. Iko Halifa karantale. Sidia karanda barinte fele mina daud soto kande. Allah karam Allah londo mina daw soto kangala why mbe daw soto kangala because karanna londi tiyo ni bulo nyimma yaye ka manta ni bulo nyimma work ika bulo falinne ika strategy dole falin bari ite ko hanide mbelo la ni strategy kilingola kan mbetara tamandro ke kalmol strategy kilingola kan me yalon ko ntol la banko memo Gambia banko ti mbe al ne ko grassroots politique wala kakaje baki. Those was the most important part. Do you take a grassroots politics nying? Etata do no kono. So what do you expect from the Gambians? Itara Gambian olia. Ye kontongo bondi ya palato kay koy Halifa Sallah Sidia Jatta kontongo fe koy ko hani natien ning koma bembulle nam biskito bembulle because man la fi julo du namola pour moyna fo ko Halifa ndefana na kontongo di yalal. Halifa baso fele. Ikay ko hani ninna baso natal. Halifa baso fele iko hani ninna baso natal. Nimole giya dile ko hani ninna giya natal dun Gambia mu bankol me yalon ko hadamadiya badiya nyokano wolel beje bunya horomo mandin ko bunya bebu ka sayindi so nimol ke bunya iko bunya insende at the end of the day e kamenje ka falo e ningo kan kalinga ndabon na ko rinde hadamadinti ninte hadamadinti. And the end of the day, more kana muneje wala muko kari manghani. Because dunia baluo bol nyama, you have to make sacrifice. So Halifa kato sacrifice lekela, Sidia koto sacrifice lekela. Bare mol men bo sacrifice la pour ka ko. Banko si ke fenti, pour ka ko financi ke no fenti, e be men ngaba kan ye futama e ka fole ko hani otakela jam.
ngamuru ko madrom ngata 2016 ka kamuru ko madrom kata 2016 Halifa la baro aning Sidia Jata la baro inshallah rabbi broda kemo suno UDP mansakunda abelo la le 2021 nadia ta mansatallahi inshallah rabbi because ya do ko kele du ya julo fanan dum Gambia no lale o be kala ngamuru do 2016 bring Halifa ye offer minister plus fulala me yalon ko ngamo e Sidia Jata lale katandi ko imam place di tolla ala nin kacha ko no ba Fatu Network ye offer minister plus fulala mbe bota kalama Gambia be bota kalama dum Halifa atandi fam Sidia Jata Halifa Sallah itollel kalo ikatandi molla ko londo be mbulle ni dunta wato wati kon Gambia banko kandron ye fem nin fo si bu ko nyim bondi yenan ye la spexual gendi ya understand constitution section 152 akotan nintende ikoto le court ya understand constitution o ko ten abetenne o constitution o dum mbe alo ne muneka karaje bari Gambia nol ko hello nakara wa bundabe tinyarin ne Halifa iko londo sotole then why ita keno la molia minister of minister of education or high education wala whatsoever it is kaje ko londo nyin fonni wol sikarang because Halifa ngejele ka mammangu fannala bakele those are all expectations from Halifa Sallah kanyanta men accept la to work for the Gambians ibaje la nay do ko ka Gambia la but Halifa nata ko Gambia no le ko no ndesilatale I am afraid because Adama Barrow simbay no le nte na nte bay na nte la Halifa Sallah yabe nyamen I'll be very humiliated so tenin hello Halifa Sallah Sidia Jata ning Adama e bay Adama Barrow e bay ay mo lel bay ani kabi ngobe wuliring because muna kata iman sunyare ke iman tapale yake iman mola fengferendinta iman mansa kundala kodita to ku ya kuma lekan e kubol be fenge because ina raddo ko men na wala mukado ko Gambia bankoy barnan tranun ko ikaina Halifa Sallah vice president position o yimfele abe nyapilo kanne because of Adam Barrow sangi saba nyanta gilale nin sangi sabo nyim banta ning Adama Gita then sanji flow you remember tulaje Halifa be castle play la woldo katandi ko we cannot go to the pool right now because 3 years ago le mbota carte fayola then be men kala dro wala muko ning sanji flow ning the vice president should be leading wolbe kala juma wolbe kala Halifa Sallati so a financial opportunity so to become the president of the Republic of the Gambia. We all know the game, we all know the strategy, but aman songola anyorta so ako sign mina game men play la me yalonko they wouldn't see it because ni man minister position olta Gambia banko kam man minister place olta Gambia banko kam what will happen is member dalanko mbatu ngadun député mo kono nge sabanje ni mfuta député mo kono because député carte fayole kanasi ni député carte fayo nata silang because a fele man minister place olta me yalonko ay Gambia dingol mumela be sohlale Gambia dingol munata na Halifa mata bar Halifa fanambe request le kala Halifa nata ka Gambia dingol dani ay dani munela wala muko Gambia ndefele man minister plasta bari nsula ta kukili nala bulu wala munti wala muko lafita dibitol mumela beke independent candidate al sinna ko mola mani hakilo la bak dibitol mumela beke independent candidate because nta Halifa ngamel long nga fero men lanto be tandila tolla nto afola leko ngani ne mira du ngani fero landi bar nin koko dibitol beke independent candidate nda Halifa nan sulato wala gambenol be wulla le yafa Halifa to nyala because ama minister position ta du ay nyantol soto afanam batata le o ta hayni mem fotangal nyanto fanan kelate fanan yenne dibitol mumela beke independent candidate aya fotoron wallahi billahi tallahi nko now ntol yeta la game o jela nyet la fero njel because of munaketa Halifa be silandi munala ako silang
Adama Barrow le president ti Gambia banko kan lawyer Ousainou Darboe ba bala UDP ye sembo soto baake bi so sai ninta man fan kanta man fan protect ka tan ko dibitol mumela beke independent candidate ani na sere kunda sira mo fam be fola lale gos abe mim mira ka wala muko UDP fango be molon di la fe sere kundale ko sere kunda sira mo yim fango busala oto dibitol mumela beke independent candidate e baaje ni dibitol keta independent candidate nde Halifa Sallah nasira mo nyin mbo sotulale and secondly the mighty United Democratic Party ibe form ka nyameng because the sitting president member je akata ni molal ka bota UDP le so be form ka nyameng UDP le fana mina député sirangol mumela be win na Gambia banko kan do ni UDP député sirangol mumela be win Gambia banko kan ntollu ntarta men cele kam pour UDP kana gagner jang ani kabi ntol felembe fellale woto saymbe fero men lanta Halifa Sallah wala muko dibitol mumela beke independent candidate Ousainou Darboe kay my brother ya kulon barim fanan sita kulon karambu ngotole kon akaye nono wote kenola akaye Mr. Silla Halifa Sallah akaye wote kenola my brother Messi keno wala muko Messi keno wala muko ete Halifa Sallah ka gagné da men carte kesola do ka gagné da men carte kesola ntol UDP fanante molon di lali feje fair enough ha barintol fanan na stronghold men yalon ko namolel kan choose namolel ka decide president carte fayo député carte fayo munat nal bo nyamila go dibitol mumela be nyante kala independent candidate independent candidate bankola dibitol be nyanta kelolti independent candidate dum na constitution on yatandi nako president si mo baynole asi mo tanol so ni president on nyama ta ko ten kedum ay mol bay ire munen wala je woto nte serinde bi mba fala alhamdulillah rabbil alamin thank you so very much lawyer Ousainou Darboe for saving us ko ni wonta bi wallahi ni wato men ba konta be diamu kan tan ni diamu fonkela go UDP party ni banta fa Halifa Sallah yo le fero landinu but they fail so lawyer Ousainou Darboe na ko hanide we will play a game like Tactical Alliance or Tactical Alliance ni itay kakanye damen te molon la je nte fanan kakanye damen te molon la je so this is what we gonna do fair enough so biringo keta Halifa kumbota a sangarta ngarata ako ha yenna fero yingele ani kabi ngamen dani bulu ngamuta ko ibe bulal na trap nyin kono le isaji yaf okay dibitol mumela beke independent candidate yenna fero njele barinde Halifa be continue lale anata munek to make provocations time o me yalo ko gambianol buke hakilo bulala Halifa provocation ol lelke ka lawyer Ousainou Darboe provoke ka challenge words me yalo ko mol hakilo buka jelma mol buka time ol fana remember Halifa si fintina ha sangi sabalemu agreementoti kirib karabu tenin kuma keba bakatan kuma kilunga ba sen kan just to make provocation lawyer Ousainou Darboe na taka mbe karantale na londo sotole you understand moli amirako because of sangi sabo ni me yalon ko ala agreement no lawyer Ousainou Darboe ka tandi ko ni momor ni ko be sembo lala Adama Barrow kan kaji sangi saba ina mari beta kiti bungol because alon ko amanke luati ka sembo la kan because of ala constitutional right la munum sangi lulu Adama la nyanta foreyati mandila Adama la nyanta ka ke foroti Adama nyanta lonnal ko forol late wulu Adama nyanta lonnal ko abota forol lel bala ko foroya nyin timmandi because anim forol lel diamuta o tuta Adama fango bulu Adama la jemlem bari we cannot force him nta force no la go nanta na constitution no la munu nsa force no fenne meya lonko asaintale nsa force no fenne meya lonko you know so Ousainou Darboe tarta ka Adama Barrow leta atondi fa Halifa Sallah kuma kangol lil jabi those days moli amira ko Ousainou Darboe datal because of 3 years jotna men wulta jana mol men wulta akole la kumol jabi hani Halifa Sallah men tarta because saying a fota ay fero mel lande député mo kono pour député li beke independent candidate a fero ni mawok ay fero mel lande pour que vice président a fero ni mawok
so asi menke no dro wala muko mbatun sai ngeni gambianolu hakilolu fay nyokan because Halifa mold me yalon ko let us not forget ya understand political science student wala mati afama ka fu mo ledne e ka hadama di ngol la timing ni long ani ka atmosphere ni long watu jumale be bulala molu kungol kono ke sunyang Halifa yo wato lo wala tin Halifa albukala diam kangol moy akela mo la te opportunity sota wato menna aka strike wo wato la ay opportunity sota wato menna e ka strike wo wato la pour ka mol la hakilol nyami banko kam munabe munu kan munabe ke kan sande nin strike ta mol be sabalele lo so wato le muy ka strike gambianol alinga ke hakil tulal tibaki alinga ke hakil tulal tibaki so bi ntelbe mek expect kan kidol men be fatfatarin Gambia banko kan nganawo fannala nin drok la sai nga Halifa nin sidia la kul bulaje because munekata they cannot distract us kidol men be fatfatarin Gambia banko kan kulungo kulun kana Gambia banko kan niya kiskis container kono yara kidol lel katara wolto guns everywhere ntolbe dun na mintole ntolbita mintole Gambia nolu where are we heading to Adamaning criminal men yalon ko they are organized crimes ika crime le organized ani ngol le blobe dundi nyogul adama fango ko kole talie adama fango da e ko sata le bare gambianol buke hakilotu adama baro la kuma kangoltu gos mbe yalon ne ko with our sense mbe yalon ne ko ntol mumela be mu UDP face à la ning programme on ata tenin tan simbulol fay nyokam dol saf mbadu nga euro kimo bondi mbadu nga euro tallulo bondi mbadu nga kime sabo bondi dol si wuli kilimol bondi men yalon ko na kolbe nyoka nyamen 1000 euro bondi 500 euro bondi na kolbe nyoka nyamen to make our contribution kaje ko men na party sembentu yandi la nyamen which is fine, it's understandable, but al nana moyle bang pati dingo anima mole fananjeni dunia sankulo hono Gambia dingol men yalonko ako ntele nana fulo my own money nte fangola kodo membita billions of dollars mbole tala ngadundi Adama Barrow because of nga Adama Kanule nga MPP kanye Kanule benna billions le tala ngadundi je free of gift ka sponsor ka moto lu sang ka kuolu sang pour tanin are we deaf fo nyama tollel munti bang Adam Barrow kana ko story sifa lel narratin tollie ndela MPP molu wolel kani moto nyi sanye wolel ka kiru karab asi follow ako tuwabu du tala lel beje en la tuwabu du kayto lem tuwabu tala jamale tuwabu du kayto soto bari ye kayto soto bari fentebulu mbe jele jumanyol lel muwolti bari abe mentandi kan Gambianol la Adama Barrow wala muko ngambulo dum criminalol lel bulo kon men yalon ko illa fita ka fenne ke create Gambia banko kan ibe bunda sot la nyame be setul la nyame Gambia banko kan but ninte Adama mambulo du tol bulite setul nola but de e fanam dem promise la men wala muko ibe kuba lel kalanye gonte Adama Barrow brin sita ya onda sanne ndunta moto classique ngol la dorong ya onda san ngamera dunia danta janne president me yalon ko ala miro be kaka menti wala moto president me yalon ko ala kacal mumela be kono abu ka fem fono na manke ko mbadi ngolu mbe moto men sanna mbatu mbe bero men lan president men buka miro sotono ka fuko mbatu mbe job opportunity create no la nyamen fonni ci wala nyamen musole nyamen batal men be Gambia banko kan we bono la nyamen President membu ko miro lu soto ate kam mem mirato wala moto de birasi folo wato akate bulata moto la ay moto men sang moto opposition kilinam na moto sifa borondi moto yi is costing $700,000 biringo wato la bunko pero hello Mr. President, you are the president nyanta tambila ni diamu sifa la silang President mo kalo ka mo le ko ngamoto mem borondi 700,000 mo na muna moto sifa borondi ya say la ko dola bari kamur nan ko te ka mo le ko nga kenol men busum bi gonta dalta kena busum wala kene dila la munti nte ame dila nga kenol lel deal so nin dole keno nyin deal ya understand ne way moto nyin dinna tenin nga keno nyin dial you know so you see
This is the type of president and this is the type of leader bring us to Gambia banko kan nte aji gelto ko hello Gambia mun alkala hakilo tuntol ba alkan cross le ba adama keta mugu ba keta won is a very big mugu aketa mugu lati hello mugu adam baro mugu lam so alo mugu yañi me yalon ko ya sute a bala jumanyo la suta bala même munin criminal men yalon ko they deal with guns drugs and all sorts of illegality me yale katara ki kan dunia ton kon nanon ya suta bale ko gambe o kan presidency fa beje nsi jarno ko kan ne problème teje so ko sa be menkela envelope do fele ngadu nin dabo ko to jang ya okay na contrat ko fan na envelope ko ni fele jang so nin nata ni marata ni ngodiala ya understand nata nya kodoje dron nga moto tang moto muang moto tallulu ngo sangaye ya understand dron abe kabala abe kawa kuya abe kawala le aba fala ko he nteman si folo afele e kamoto jellel dinnan bar woto mo lafta munela ke la bes ni londi gambe banko kan gambia ke no la nyamen drug sentati nyamen me yalon ko business lal be drug wat lal be bukala na la gambe le kataje. It's a lot of money. Drogome Belaring Gambia Poroto B. 3 ton of cocaine. 3,000 kilos of cocaine. 20 kilo wale 1,000 kilos. 3,000 kilos of cocaine. Wale Belaring na Poroto wale duntan na Banko Kang. And a destination mintol di Gambia. And container ying anata mujumala toyala wale mu Gambia mansa kunda fango toyati. Anata all. Because people are not crazy. Ni o jibe kodo gelle be yo haima o drop kodo ni gelle muje. We are talking of billions of dollars. Mbe wollel kumol foka. Manka million woltide billions of dollars. Amanka ani billion lultide billion tantide. Asiata woltile kodo mbe lari ngodro ko nyinkundo. Wala atinna lanin campaign wato birabi tanin tiltan saba nyintola Adama Barrow nata katandi Gambia dingol lako. Journalist woli ya nyininka. Koka Gambia la kodo leta e beni motol sankan wala ni kebo ako moto dol fangol be silo kan meni nyantanala aba foka ngale ko dro ko nyantanala ni ko dro ko mi fotata nan dron e motol fanan kila nyenan moto dol be silo kan meni nyantanala mol bu ge hakilotu you understand mol bu ge hakilotu what is really going on. But Adama in Besing Kangalien Anatata Kiang Mbala Natural Park le do kulalie nim molel bulo duntanyo bulu mol men yalonko wolel mina kanani Natural Park dundalien londale jang kiang jang nde Adama fongo bita mbe Elfansol natlananne mbe Grafsol natlananne nde Adama fongo bita airport to cool sambana mbe in 3 months because of muneketa Mungu kodo ni menyanta dunana Gambia banku Gambia alne ko is a fast money. In 3 months, mbe stadium olo ndali janne karisaba konto kono mbe stadium olo lalien. So these are the things. Because muneketa adama fongole da herebuta. Kodo me yale ma soto e bulo kono follow. Material me soto e bulo kono barite ba kankulala. Batan la mola kam benne kala biko mbe jikiri ni nela. Fama nekenu bring Amadou Sane ni mba Ousainou Dabo itata katao dan kata kodo nyini nang ila wato maybe positional marakang Minister of Finance and then Foreign Affairs ila de dun tatuwa wudu bankol kay kodi bakatangol tanang adama kodo kibaro moy nang adama nata ko ani nyanku molu ani nyinol mumela be balnal ko kodo nyim futat nan na futata otumo kodo man futa folo so wato la tabe kiro kodo la jam fa nyinke ay Ousainou Dabo bay kodo nyim manna kodo le tukutu yere mo man fintina. So the only way this succeed no nyaming the guns kidolu aning ning bandiol men yalon ko ni bulol be dun nanyo bulu pour ben adama la campaign ni support la nyaming e ben sponsor la nyaming na campaign na political party o durne be makoyla because nde kodo la usla because Gambia la kodo ning ko mbo mala doron nde adam bital lala maka sama ladulale ani mbo mala nyanta ferere kala je mbo mala nyaming bari lefta kodo me usla 2021 political kono o kodo tente bulu the only thing si menken wala ko ning criminal bulo du nyobulu so mol tata men yalon ko criminal le madi kay ya bulo muta kata kay ngata Guinea Bissau
nim futale Guinea Bissau abe Senegal ya bulo muta katap e kay ko ngata Kuwait abe Senegal. So this is exactly what is going on. Ye Adama bulo mute natata ka introduce to those criminals wol kay ko problem teje because ngajele ko ela banko mem Gambia bankoti a lo kutale alla poroni lo kutale dulale me yalon ka si kenon to le fintinde dulal betile kulungol sinano le kela supply wol tay kata muy ka munebe kela supply wol di drokol ning krib karabol nugo drok kulungol ni mina wato wate kidol lel fanan ka tare kono gos o molumu bandi konkondingol lelti men yalon ko they are everywhere ngola judu bukatu walla. So Gambia dingol tole nyanta bala fa sot lam fangol yenne. We should pity ourselves and we should wake up from our slumbers. Nga wulin na sino lu kono ngalo because of anaman gentol fangol lakwoti. Let's think of our future. You see, if you go to South America, Colombia, Brazil, ani banku katamol kang ala lungolum hadama dingol lel kafaje because of nin droko nin kidol nin kirib karabol men yalon ko be ke kanje. My brothers and sisters, fal laftan na banko adama laftan na banko ton na wala nyama ka Gambia banko ton wala nyama up and down ka jeko Gambia dingolum kala kidol sika nyo kamma because muna be kala dimo ikata dilati you have to protect yourself. You understand? So wala mina laban na banko kan fuarol be jana fuare yala fankamal be jana fankama yala. But with all these opportunities me yalon ko Adam Barrow ya soto nantra ko tonya fuili alafta Gambia la mako la me yalon ko e banko cukuti do man ngie ka bondi je itita banko ko tamol yemenke banko meme ko men Libya Muhammad Gaddafi la watolla ka kenyo sing kala on basing kenyo kono me yalon ko ka paipo bon nam country to country prabe jedun la kenyo kon nyamen ka paipo fay kenyol kono ka manol doku foy ke balwala e kana o mani kilngol fintindi la banko kan ke samba banko ko tamol kan bar man din ko jalo simo e lorim fota ko ngata fela ntol la banko la talanteo be mu gisa walti nantra ko ay bala fasuta la tamma ko el na seno nyin ndol damma simbalu wala nsinna manol domo ngamuru nganna manol wafi badal buka jay jema because anin criminal men bulol dun tan nyobul jula bal men yalon ka ni bulo be dun nyobul men yalon ke envelope do bule e mara dabo kotole ni futan ne kay Mr President ni muta fangol tati bari man la fi yela molu wulindi man la fi la molu nyaali yele la vitamin ne la mole tara sinola ntol kala tan kan na mani kulmol bonnam from China ke natin nan Gambia banko kan ikala o consume la vitamin tempoto le kala natin nan ikala consume jabo mem jaboti akana baraka seno kana baraka Gambia banko kan isaye Gambia ke fenko dron e country me yalon ka de bukala fengol consume la dron molula soto fendingolu ibukale bal yemen soto from hand to mouth abedan na woleto mote fanka mayano la mote kukeno la isaje ko Mr President tolde watol mu mela be la jufobe tarra farine watol mu mela be la ila jufobe tarra kontindinne ete fola fenna because nin Gambia mani senoke fo Gambia ka mano produce ntolla jula ya nyimbe tinyala la ntolla business o nyimbe boyla la Mr President be careful so muneketa acceptable la jufoko ay envelope intable la jufoko sai ngabukal la sen wala kumo fo fereng fandin cewol la yirwa development abuka fo kotenke because envelope bula ta dabo kono abula la jufo kono atata korda balisan baluwo be kala kuwol be kala so sama fu adatije. My brothers and sisters, fom bang adama la moy bang asi follow wato fonte ka fo definitely Mr President ika kumakangol men fotang. These are things many along si Gambia banko makoy. Cause ale fanka sole din tolla bala din tolla tata daw daranding. Mbadi ngol ngam ani kiyanko dol beje la banta ba dol beje kata dolim fayola gel to ka nyew bondi. Ka nyew bondi je ko ne tata sirim banta bato ye dolimo fayi yela nyew muta yala furno kay jajani o banta ba nyi fangoto. O nyom balu dimal fango be kerim ba.
but jumala nyanta makoyla wala munna man sakundalti o bañi damma kono banku ko tangol yake nyam bankol mene afrika bankol lem ye bal soto ye muneke fonnin ciowol ye muneke kal mum nafala soto baada nyinna munel kakeje banku sobewol president sobewol men lafte la bankol makoyla ntol ye men soto nim banku ko tangol ya soto iba fala alhamdulillah rabbil alamin man fuala bar man nin ko jalo si ko be lorim foto kan ata fela ham batum Chinese batum to lena ngala nyewol ta ngebi nganna mol balundi nganna sewol balundala problem te jen kala cigin ceng diatol la ni wato men na konko yal muta ngamani kulun kilin supply al kannan ko supply manol nata mani kulun kilin fele Mr. President afane na ko maje ngamano min sotali nan. This is very sad. Nkoto ma yini mbara ba ke Saddam nde kontonna. So membe je wala mu ka tata nata ntol nyantam balay fam fayye nimol kotangol balo mam fanye we shoot ntol fangol nyanta katala balay fam fangoliye Gambia dingolu because of muneketa nkana mo kilinya ko na jibe. Let's make the change if it is necessary. Momorandin nata imake a nyamatro ngete wafati ge nye bondi je because Gambia sulata menna wala muko Gambia men soto Gambia nol fangolu nga baluwala anyasi ye be nyam Gambia men soto Gambia baluwala anyasi ye be nyama ni manke tonyeri kante ni manke ko kurundinti but these are fact ni mu ko lel men yalla ko tonyana ne di ngol lel muti nganna place odi menne ye bala fa soto Gambia di ngoliye home training men yalla ko our parents our mothers our ancestors ya dinna ngo home training ta ngalon fananko sunyaro haramutale tapale ya haramutale Gambia di ngol be fala Gambia dingol be banna fala every single day alon ko Gambia dingole fota jara lola ndesan ya muna faye docteur ole muna faye inyanta fenko tondi fa trial le findi Gambia bako yete jara ni wonte you may lose your life nimbe mu kulet me yalon ko nte amuta ko nyaton ka kendo nyantale kabulodo ni kol kono ka kiskisiroke kalo exactly what is going on foni membe kekan na banko kanteng Cairo lembang every single day atoli yalo ngal malon tili saba o lokun flight la kawul Gambia me yalon ko Gambia dingol men be bantala bankol kan wol lel ke mako kaji ko be fintla nyamin kanela jara lol soto am a living witness mbako no le ala la lungolung listo men mbul na tabilo kan asiata ngamo lel lo men siata mo tang fo mo tan lulu nyonte mi yalon ko the same thing ifana mbolo kono bring America France Germany Spain men yalon ko ba ke kan lillahi alay pour kaje ko Gambia dingolu mbem fan soto no la nyami Gambia dingolu mbe daha soto no la nyami Gambia dingolu gon tembulo la nyokan we see our loved one our neighbors e dingol be kurande be jare ngambulo la nyokan takela bar fo man sakunda man nyana ni lonna bang ka kiskisiroke ndol nyanta muna kenola kaji ko the first thing me yala kumayata fa kumayata wala muko jaralo la bunda ngakata we settle jaralo la bunda e settle anna tarafang Mr. President o jaralo la bunda o don nakete la development oti banko kan wallahi mba falala alhamdulillah rabbil alamin go jato la ka kende ya fang mira kendo fango na soto jato la ka kende ya fang do ko e keno jato la ka kende ya fang salo e keno jato la ka kende ya fang jama salo e keno jato la ka kende ya fang almamo e lo al nyato ay kutubo di yalla wato do lankata jamangol tole isafa ko almamo man kende ya kanjar almamo man kende ya assistanol be wadan nabi assistanol almamo assistanol be salindro kala bi ale atata jaral la oto Gambia dingolu both Muslims and Christians ndol men bebe Gambia banko kan let us
all focus na diamu nanin jaralo la bunda la bang nko anna tara wodron nekete la development oti jaralo la bunda mbadi ngolu wallahi gambianol bajelo alhamdulillah rabbil alamin but every single day Gambians are going down molbe jola na drum molbe fala drum abala fawar yo na last topic my brothers and sisters wala be dending funding ke wala my colleagues many yalon ko kulote je many yalon ko ngalo ne be mem fanan kono my colleagues funding ke wala many yalon ko lelbe mirol kono alon ko every 2 days nka call sotonanne from somebody else in Germany la kotangol to men yalon ko they ask me na janna situation be nyaadi le nyant la fe bola jele nyant na la nyaadi because mu nekata sleepless night yole soto ibu kasino no la bungol fangol ko nekatu bori nal drom because of the deportation no men yalon ko man sakunda man pare ka Cairo di Gambia di ngolla it's very sad kamurudron kam Mr. President Adama Barrow ka fay ko remember ni aje benim be fokan puite Adama Barrow fonsa ake kuche tribang a serious negotiation ya soto ini nim banko lu jamana banko tangol be ñofe because ni e la banko dingol murundi kan Gambia banko kan atekele kairati Mr. President this is my advice to you ate kaira wulule ñu ate kaira wulula Gambia banko e Mr. President nin Gambia funding chawol each and every one of them ye la wulula ye la kordal lel wafi ila wulula tata kodito imento je tata luaso la in a hope nin dingo yin dunta abe korda kuto san na nyele na korda kuto san nsi bol luaso nyin kono ye la asesso lel wafi ko so funding ke kilmo nyimbe sir nga bana fa koto aji ko ning alala lungol lung fa wulta ka tu girandinne go sembo kotota ata fenkeno la ay tol wulula ay balunda sembol la din saba din nan dilul di woro wula din sey din tang fa be wo foire ya kilimo kono ay dingo karande dingo jita karam mota man do ku soto abe hopelessly nge fa be ni nabe du nanyol every single day my brothers o fanni ke ole na silo yinta teku tata kenyol kono ifata je dolu terol fate nyala inata fankasol kono ila kulungol farata dol survive ta ye tomal mumela be e terol ku kenyol yol beje be jolonta banyin kono i tormenta i hakilol tinyata i tormenta i jaburta kulungol kono i batata inata biri futat nan tubabu du bankol ka ye wurale fefes ke jibe fonin kuram bonnan Afrika fonin kuram manna ibanyol ye wuro nyame momor ndi yalon ko be lamoy ka yalna be damen to foka andi man jam fajela ke wurale fefes ke jibe fo kuramol be tla furantela sunguti ndi merangol be lori be jibe la dindi merangol be lori be jibe la e kamuta kumen wallahi da fengo re maluring bare simuna keno so yena yetambi wo himule so woni be kono yena yakata sanji kilin sanji fulay ba kata kan dumanding mbembada handla nyam be fada handla nyamen kontongol fele ka soto simol fele ka soto bungol fele ngelo ngabungol dati belo kan mambam folo yena moy ko tanje ko la man sakunda because ko en ko nal man so nga lamul deport alla privilege mbal ballol mumela bella al ka tamol men kanan jang al dingol men krib kara anin ku jaman so sain atolu Gambia dingol la ko man kumma ya tol ye men be bantala bankolu kan because munekata wala mu fuaro lel dingoti a poor man has no place in this world fuaro man dula soto in dunia balu wonyim kono is this right? But atol men yalon go fuare kilingolu wolle le carte o fayatol yal be siring atol le nyanta ibula wol kungol kan atol le nyante sumnalo wol kungol kan. Shame on you all. Shame on you all. Instead of kawuli ntoli opportunity men soto from the dictatorship
kaje ko real negotiation ke bankolu kan katandi lako we cannot be settled vajandi ba fala in 10 years man settle na banko kan because of muneketa curriculum budget ngol soto birimbe take over la oto na banko alikana fondinkewol momor nin dun tanan mbal mako lalde pour silo nyimbe sor na nyamo kana dunde bari momor nin dun tanan ali bulaje ali karandi nyali educating nye ko lafitale they become somebody momor ndi e kuriyake e criminal activities bulatolo kono lock them luwal kala mo be kan ani gambia banko kan ne kuriyake na banko kan ani jamanol mude bata banko kay kuriyake luwal be lale kan they lock you up Mr. President bar nin kodoji men yalon ko akale sonda mol tinya ni nafulo men kal sonda mol tinya mbe nyantale na kata kutula kan ngan na mansa kundali kumandi nga tandila hello ni mengal kaken nating it's not fair and enough is enough oto my brothers and sisters mbe kumo men falale wala muko alinga wuli ebe Gambia banko lo kam bebe Gambia banko e bantal ba we all had a role to play in this a jarata nyele nga wuli let's strike drokol men kanan na banko kan kidol men be fatafan na banko kan na fandin ci wala deportation olu nga strike nga kolu condemn bari Gambia ika Gambia le dronje men yalon ko kare dingo be tubabu le te dingo man tar tubabu du kare fela be dengo kono e ko be kare dingo deport la nan e la nebo ni fansi kontan pour ye kare dingo deport na biko sata dingo man tar tubabu du asi kontan Gambia alata Cairo kelanye yemen kanu famoy ni mo kanu moye ala man satallata Cairo kele alin kanam fannene mbe salla la bidun suba salifana aransaro fitiro safo mbe duwali kelale ala man satallata Cairo di lanantol bukan lan blolel dala dorom bafla go time is the best otumo ndollel fangol la poisonolti ndollel fangol kam fan jawya ndollel fangol be loring ngam fan ketam fan sun jawolti so mol men yala wala mun political gladiator they see that opportunity watol mumela bele ka strike la and when they strike they succeed because of muneketa yengelari nyame man ko farabo e kuloje nyame aka tunkan wala nyama aka bara wala nyama oto mbal tentula mbal jayla amba viewers and then men be comment sol kejang mbal tentula ala baraka kara Musa Silla baraka Bakari brother Bakari baraka bari and then Birikama Lamin baraka baki yes Sad Bayo baraka Sadam Sanya ko nyaadile they be careful ndoma bueno Sadam, I don't know what you mean by that. And then we have thank you so much Namfamara ala baraka bake Abdullah Conte ala baraka yo yes Sadam Sanya, thank you so much. Give me follow me 750,000 not 700,000. Okay, I don't know what you mean by that, Saddam. Okay, you are yeah abaraka na broda guy wulola ka wulola moy image birinta wo wonte dafa ne la moy wulol ka wulo jinkang aketa nya Sidi Touré inila Touré kunnan kaya butumonte dankula yalo mandin ko kuma kuntan ajabiro munati wala mu dewoti kon tebe wuli yalla ama dok wala yalla wulol fanan ka wulola wo wondir ka woni moy maje na wo wondir ka moy finite njabe. Thank you so much.
ako GeForce a break atol da la ko jahal warta nantral ko il ko mandinkol ko nyaadi le ko fata chalo la bari ka chali da jemi. If you don't want to listen to our program, why ikira time of wesi ka jibe fo kana ega comment ke alla ko jahal warta de barola molude Allahu Akbar. Sidi Touré, yes, ngalon ko ifama nkole neng, nga ifama nkole neng, ko ndemang alifa kilin neng jang. Yan lak momo ilang kame mfoy. So ni bela kalamuta baliala mbafale. Yo, ala baraka bage. This is the end of the program. Kal tentu kal jay ka fali ko, and then thanks for the comments. Dunia balu fa mabole nyama. Bari ntol fintila and we expect this. Ngalon ko be fintila le men yalon ko be mem fola kawandole mu kuma kadal ko ni ko kafiro nyala shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadur rasulullah akadunga balo ko nyamen wallelo ta nyatla iko Allahu akbar aka kafiro so nyamen nanin kuma kangul ke balol so wala nyama so niri akta fana mbatandi le fana ko betenne de to nyate di mitale bata mbolonte to nyam bodro ne fonola nde fani ya fonola my brother dun ta diandi nola dun nin ko mba diandi la so man torol be taranyje dun I'm thinking of my and fana nadingol la future mbola mirakang, and that's what we are building here. So do kola balbulu. Yeah, so kal tentu kal jay ka fali ko alama suto kairo siala alama albenyi may wul kaira la mbenyi may wul kaira la kaira itinya alama somane mu fisala bi fanan tati. So Gambia, let's focus. 2021 is just at the corner. Nga wuli mol men yalon ko ibe mol nene kan be mol hakilol suñan kan be tulnan na bankola ni fakasige nga moso be wolu loya Ousainou Darboe ani UDP kafo ngi sindi nga carte o fayye mbadi ngolu mbebi na lola ko yaram metam faye manela to UDP ala tofla nyam men wala musoso la soti wherever you are ye carte o faybang e man carte o faybang yet la nyanto nyin ya recommend ya lon ko banko dingolo mutati ndol tekela mansa kundati me ya lon ko abe siring me ya lon ko akafo tundo do liye ko atolu kunun atolu be chunin chaado mo kanjang biatol manyana complain na dungo tundo molu wollel mu namu jolalti so wolla development o saying wo ite manyano kela fen fernimbe bulu nyanta bula la tinya ngoji adam baro la mansa kundale me ya lon ko na vice president Dr. Aissatou Touré wala Aissatou Touré wala lota député bu kono ka foñin ko la député ol jaabi o kuma sifalla mbe botol kala majanne so UDP ko wala manyan na sotla kuma nor wala mu kuma tinya wala muti bari molu ko nkana nin tonya nyi landi tabiloka oto ebe dawo daranding alnanan United Democratic Party kulungo be lorin ne de ka kulumba be lorin ne de ani kabi ama wutu folo alnanan aliye dunje gosintede abe kala nye malo lati malo me yalon ko nga nyong Gambia dingol jebe tonya chele kan nga Gambia dingol jebe kende ya sabati ndikan ngambulo la nyo kambe sirin koma o kende ya nyena sabati nga nam fa nyiri ndike mbe mallale Gambia dingo bele nyanta denna kanin kende ya yin sabati ndika kuri ya nyin bay den sota mbe man folaliye barona ala molu ala baraka baki ala man niesi la 2021 Gambia dingolu aliye finti with the Allah di menna mona soda Gambia aliye finti aliya la carte ol fay UDP la keso kono ala baraka my beautiful sisters albe giberola kal tentu drum kal jayi wherever you are, and then your family, may Almighty God protect you all. Good night, love you all. Blessed.